conduct a session on ecoscapes. Ecoscapes is the prescribed text for you all under the general English. Now, in ecoscapes, I'm going to discuss unit number 2. In unit number 2, you have the heading Natural Resources and its Conservation. So I'll be basically trying to discuss this introduction, that is natural resources and its conservation. And apart from that, I will also be reading out an extract from Silent Spring. Silent Spring is a very famous work written by Rachel Carson. Ecoscapes എന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ യൂണിറ്റ് 2-ൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന റേച്ചൽ കാസൻ എഴുതിയ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. All right. So let me move into the PDF of the text. So please give me a few seconds. All right. So this is the unit 2, which we are going to discuss today. Natural resources and its conservation. Before moving into the discussion, let me start off by discussing about what is natural resource. Natural resources are those elements which are abundantly found on earth. ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ചില വസ്തുക്കളാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിദത്തമായി ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവയാണ് ഇവ. So let me read out and then explain each of it, and I would like to highlight the major points in between. Ever since life began on Earth, nature provided things for various forms of life to survive, such as water, land, soils, rocks, vegetation, fossil fuels, and minerals. So ever since the Earth was found, ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട്. ജലം, വായു, ഇങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ ആൻഡ് ഫ്ലോറ, ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ധാതു ലവണങ്ങളുണ്ട്, മിനറൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നു. They are the basis of life on earth, and this is one important point to note. It forms the basis of life. Natural resources forms an important, backbone of it sustains a life on earth. ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഇവ തന്നെയാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയുവാൻ സാധിക്കും. They are called natural resources because they cannot be created artificially. And mind you, when you define natural resources are not artificial. Prakriti dattamana. It is natural. It is not man-made, but rather exist naturally. They are all connected to each other in one way or another, and the decrease or increase in one of them will directly or indirectly affect the quantity and the quality of others. And one of the important point when you describe natural resources is given here. The important point to note here is that പ്രകൃതിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മണ്ണും വായുവും അതുപോലെ തന്നെ ആകാശവും
ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. All these elements are connected to each other. You have all heard of the food chain, which exists in um, the 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 world of fauna and flora. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് വഴിമാറി പോയി ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, you know what is food chain. Um, so we live in a world, in nature, which is interconnected to each other. For example, when a water body is polluted, ഏതെങ്കിലും ഒരു നദിയിലെ ജലം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ നദിയിൽ ജീവിച്ച് പോരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. ഈ മത്സ്യത്തിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. ഈ നദിയുടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ പ്രദേശമാകെ തന്നെ ഇതിന് മലീമസമാകുകയാണ്, ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നദി കടന്നു പോകുന്ന ചുറ്റുപാടുമുള്ള കിണറുകളിലെ ജലവും അശുദ്ധമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this shows that everything in the nature is interconnected. So it's very important that each of the natural resources are very important. For example, one natural resource is rock. പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമാണ്. Now, many of you might be thinking that it is just a rock, it is inanimate. ഇതിന് ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാം എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is wrong. We are proved wrong because too much of mining of rocks can create a lot of issues in the world, a lot of imbalances in the nature which is surrounding to that, right? So this is why natural resources, whether it is animate, whether it is living, jeevan ulladho jeevan allathatho aayikotte, they are all interrelated between each other, right? Now, let's move into the next point. Here, a classic example is given, which shows the interrelation between the various elements in a natural resource. We can read it. If, for example, water is polluted in one area, every resource in that area, including the soil, the air, animals, and vegetation, will be affected. So this is the same example which I illustrated some time back. ജലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജലാശയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മണ്ണിനെ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശത്തിനെ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ, പക്ഷിമൃഗാദികളെ എല്ലാം തന്നെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this is something that we can, describe natural resources holistically. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ഭാഗത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Now, let's look into the classification of natural resources. There is no point in telling about it, but I would just like to repeat it. Basically, natural resources are classified into renewable and non-renewable resources. രണ്ട് വകഭേദമായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. Let's go and read a short note on that. Now, what are renewable resources? Renewable resources include forest, food, wind, energy, etc. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുകയും അതിനെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുകയും എത്ര ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ഉത്ഭവിച്ചു വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് renewable resources. I hope you can understand. For example, let's take the case of forest. Forest is basically made of trees. ധാരാളം മരങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് വനം. വനത്തിനെ പല
കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ വളരെയധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമാണല്ലോ വനം. വനത്തിനെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ചേതനയിൽ നിന്നും വൃക്ഷങ്ങൾ വീണ്ടും വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വനം തിരിച്ച് വളർന്നു വരുവാനുള്ള ഒരു ചേതന നമ്മുടെ മണ്ണിനുണ്ട്. So there is a quality of replenishing or renewing itself. So such kind of resources are called renewable resources. Now there are other kinds of resources like the non-renewable resources. That is, once we make use of non-renewable resources, and if it gets exhausted, it won't be able to be replenished. ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് പൂർണ്ണമായും ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ലഭ്യമാകാത്ത റിസോഴ്സിനെയാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, which many of you know, since this is a science batch students, there is no point in giving much elaboration. So you know all these fossil fuels, നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന petrol, diesel, all these are fossil fuels. You know how fossil fuels are created. They take millions and trillions of years to be created. Similarly, all these basic compounds and elements like gold or iron or aluminium, ഇവയെല്ലാം തന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിനെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതല്ല. So this is non-renewable resources. So it's very important. This is why natural resources as a whole has to be protected, has to be conserved for our future generations. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അധിവസിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ, തുടർന്നും ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ, അതിജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണം തടയേണ്ടതാണ്. This is the point that we can make out from all these sentences. Now, let me read out this particular paragraph. It is unfortunate that most natural resources are susceptible to depletion and degradation, and the alarming decrease in the availability has brought about concerns for their sustainable usage and management across the world. Now, note these two sentences: sustainable usage and management. Both these are very key terms as far as nature is concerned, as far as studies on nature is concerned. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന, കാലിക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടത്. സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസേജ്, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സസൂക്ഷ്മം തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് പോവുക. For example, I will tell you an example. Recently, if you look into the vehicular market, വാഹനങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ വികസിതമായ പല രാജ്യങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എമ്പാടും തന്നെ സൈക്കിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ ഇടയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവർ പ്ലേസ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. Or even if you look into China, China is one of the developed countries, and China is the largest producer of electric vehicles. Electric vehicles ധാരാളമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് China, and also many European countries, and thirdly United States of America. Now, ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളും ബസ്സുകളുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭൂമിയിലുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്, പെട്രോൾ അടങ്ങുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിനെ കൺസേർവ്
ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിമാറുന്നത്. ഓൾസോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കേസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഖ്യാതി നേടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അത് പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോളാർ എനർജിയിലൂടെയാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ആ ഒരു എയർപോർട്ട് സ്വന്തം ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസേജ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് adopt other things in the personal level. വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനേക്കാളുപരി വ്യക്തിഗതമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം തടയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. നമ്മൾ എന്നും നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേന, because we will be writing something or the other every day. Now, most of the pens are made of plastic, and when you use refiller pens, we are creating plastic waste. So why not go for ink pens? Ink മഷി പേനകളിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിമാറാം. പൂർണ്ണമായും വഴിമാറാൻ പറ്റില്ല, but to a considerable extent you can move into that, and that creates that reduces, cut shorts the number of plastic pens that goes out into the garbage dump or anything like that. നമ്മൾ അത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭൂമിയെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസേജ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. Now this is a very wide topic. You can spend discussing on it for hours and hours, but we don't have that time. Let's go into the next topic, the threats to the natural resources. എന്തൊക്കെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം എന്തൊക്കെ കോട്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യന്റെ പങ്ക് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ചെയ്തു വെക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദുരാഗ്രഹത്താൽ, ദ എക്സസീവ് ഗ്രീഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഇതാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now, let me go to the explanation of each of these points given over here. The first threat to the natural resource, it is overpopulation. ജനപ്പെരുപ്പമാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. Now, if you look into the European countries again, the population is much lesser there. But when you look into Asia, when you look into Africa and into South America, the population is booming. വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതി ചൂഷണം ഉണ്ടാവുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ equally proportionate. They are proportionate to each other. The rise in the number of population, it results in the exploitation of the natural resources, because both of them goes hand in hand, right? Now, the next point to explain here is climatic change and global warming. Now, this is a very big topic. വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത്. Climate change, global warming, ആഗോള താപനം. Climate change, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം അടങ്ങുന്ന പ്രദേശം വളരെയധികം ഉഷ്ണമേഖലയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണക്കാർ.
ഇതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ എമ്പാടും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ വെരി ലാസ്റ്റ് പാച്ച് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത്. ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വനാന്തരങ്ങളിൽ വരെ മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രകൃതി ചൂഷണം, അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പ്രവൃത്തികൾ, പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And I would like to bring to your notice about the year 2019, the 2019, in which a major part of the Amazon forest was burned down. വലിയ ഒരു ഭാഗം, ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭാഗം കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുവാനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ അധികമായി പെയ്യുവാനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, കേരളം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്. കേരളം മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും, ലോകത്തെമ്പാടും തന്നെ ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, വളരെയധികം വാഹന പെരുപ്പമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്പെരുപ്പമുണ്ട്. മെഷീനറി നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും പരമോന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിത അവസ്ഥയെ കൂട്ടുകയും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം വളരെയധികം ദുസ്സഹമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the present situation. Now, the third threat to the natural resources is environmental pollution. Now, this is again a very vast topic. പല തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ് ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. To your information, let me tell you: air pollution, വായു മലിനീകരണം; water pollution, ജല മലിനീകരണം; അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, മണ്ണിനെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകൾ. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, ശബ്ദ മലിനീകരണം. ഇതിനപ്പുറമായി പുതിയ മലിനീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ, വെളിച്ചം കൊണ്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ. വായു മലിനീകരണം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജലമലിനീകരണം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? കടലിലെ മലിനീകരണം. This is one of the major disasters that world is facing now. Marine pollution. കടലിലെ ജലം മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആണ്. കെമിക്കൽസ് അടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ കടൽ ജലത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്നും ദിനം പ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, we might be using plastic again and again because everything comes in plastic packages these days, and ultimately this package is going to end up in the waste dump, and the waste dump will be whatever that is deposited in the waste dump will be deposited in the seas. കടലിലാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെന്ന് ചേരുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ കടലുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടത് വളരെ വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് പാച്ച്. പസഫിക് ഓഷനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ വളരെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കാണുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അടുത്തായി കണ്ട ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ, വെളിച്ചം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ. ഇത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വൻ നഗരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മേ ബി ഇഫ് യു ഗോ ടു കൊച്ചിൻ യു ക്യാൻ സീ. ആൻഡ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു മഹാനഗരമാണ് ബാംഗ്ലൂർ. പലപ്പോഴും രാത്രി കാലങ്ങൾ പകൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സമാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ areas which records the highest light pollution. Light pollution മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So if you're interested, you can read more on it. And since you're science students, you know. Now we will go to the next point, the unscientific use of land and development. സ്ഥലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനെ നമ്മൾ അശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തിനെ ഭൂമിയെ അശാസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നഗരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലെ അവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മഴക്കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ, നഗരത്തിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു നഗരം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ പ്രകൃതി, അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. Another point to see is intensive agricultural practices. കൃഷിയിടത്തില് കൃഷിയിടങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും വനാന്തരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. If you look into these agricultural lands, you will find that most of these lands make use of monoculture. ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ക്രോപ്പാണ് ക്രോപ്പ്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ക്രോപ്പ് ഇസ്? ഒരൊറ്റ ക്രോപ്പാണ് ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെല്ലാണെങ്കിൽ നെല്ല് മാത്രം, വീറ്റാണെങ്കിൽ വീറ്റ് മാത്രം. സോ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മറ്റ് സസ്യങ്ങൾ വളരാതെ ആകുകയും ഈ സസ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോ ജീവജാലങ്ങളോ നശിക്കുവാനും അങ്ങനെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടുമുള്ള സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So this is an example of intensive agricultural practice. Another one when you talk about agricultural practice is the use of pesticide chemicals ആണ് സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന chemicals. So again, this again creates harmful effects upon the earth. A popular example is the Endosalphon Tragedy. You've all heard of Endosalphon Tragedy, which happened in Kasaragod in Kerala. ഇത് Endosalphon ഒരു പ്ലാന്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറം അവിടെയുള്ള ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ an example of the tragedy related to the intensive agricultural practices. Now, let me go to the next part. I'm going to read this last part. We are going to read an article written by Rachel Carson. Now, Rachel Carson is an environmentalist. Prakriti snehiyum, prakritiye kurichu പഠിക്കുകയും പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് റേച്ചൽ കാർസൺ. റേച്ചൽ കാർസൺ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ്. And now we are going to read a small extract from Silent Spring. Silent Spring എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. Now let's see. The heading of it is given as A Fable for Tomorrow. Fable means a tale. Okay, it just means a tale. ഒരു കഥയാണ്. നാളെ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. It's a fable that may or may not happen in the future. നിർഭാഗ്യവശാൽ റേച്ചൽ കാഴ്സൺ പറയുന്ന ഈ ടുമോറോ ഉണ്ടല്ലോ, ഭാവി, ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ആദ്യം ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. Now, let me start reading it. There was once
a town in the heart of America where all life seemed to live in harmony with its surroundings. So, in the beginning itself, Rachel Carson is talking about a town in America. അമേരിക്കയിലെ ഒരു ചെറു നഗരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. And what is the speciality of that town? The town lives very harmonious with nature. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറു പട്ടണമാണിത്. The town lay in the middle of a checkerboard of prosperous farms with fields of grain and hillsides of orchards, wherein spring white clouds of bloom drifted above the green fields. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നഗരത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റുപാടും വളരെയധികം നിറച്ചാർത്തുള്ള നല്ല പച്ചിപ്പായിട്ടുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. നല്ല സമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണുള്ള ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഓർച്ചാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓർച്ചാർഡ്സ് മീൻസ് ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഫലങ്ങളുള്ള മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓർച്ചാർഡ്സ്. ചുറ്റുപാടും വളരെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ കാറ്റും വെളിച്ചവുമുള്ള ആകാശമാണ്. മേഘക്കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, മനോഹരമായ മേഘക്കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. In autumn, oak and maple and birch set up a blaze of color that flamed and flickered across a backdrop of pines. പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഓക്ക് ഉണ്ട്, മേപ്പിൾ ഉണ്ട്, ബേർച്ച് ഉണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ മലനിരകളിൽ പൈൻ മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്ക്, മേപ്പിൾ, ബേർച്ച് ഇവയൊക്കെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ വൃക്ഷങ്ങളാണ്. ഇല കൊഴിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഓട്ടം സീസണിൽ ഇവ ഇല കൊഴിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം എഴുത്തുകാരി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. Then foxes barked in the hills and deers silently crossed the fields, half hidden in the mist of the fall mornings. Along the road, laurel, viburnum, and alder, great ferns and wild flowers delighted the traveler's eyes through much of the year. അവിടെയുള്ള പല ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഫോക്സസ് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വഴിവക്കുകളിൽ, റോഡിന്റെ സമീപത്തായിട്ട് നിരവധി പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ, ലോറൽ, വൈബേർണം, ഓൾഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫേൺസ്, വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്, നിരവധി സസ്യങ്ങളാണുള്ളത്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ യാത്രക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം. Even in winter, the roadsides were places of beauty, where countless birds came to feed on berries and on the seed heads of the dried weeds rising above the snow. മഞ്ഞുകാലത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Even during the winter season, the birds used to come by and they used to feed upon the dried weeds and the dried seeds and the berries. അവിടെയുള്ള മഞ്ഞുകാലത്ത് പോലും പക്ഷികൾക്ക് കഴിക്കുവാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, ഉണങ്ങിയ സസ്യങ്ങളായാലും അരികളായാലും പഴങ്ങളായാലും ഒക്കെ ലഭ്യമായിരുന്നു. So it was a very wonderful place to live for the wildlife. The countryside was in fact famous for the abundance and variety of its bird life. And when the flood of migrants was pouring through in spring and fall, people traveled from great distances to observe them. And what happened was that the place became so famous, വളരെയധികം പ്രശസ്തമായി മാറുകയും അവിടെ ധാരാളം മൈഗ്രൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലോക്കിംഗ് ഇൻ. മനുഷ്യൻ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ മലീമസമാക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഈ മനുഷ്യർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. Others came to fish the streams, which flowed clear and cold out of the hills and contained shady pools where trout lay. പലരും അവിടെയുള്ള അരുവികളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായിട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൗട്ട് ഒരു മത്സ്യമാണ്. ട്രൗട്ട് ഇതിനെ പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി വരാൻ തുടങ്ങി. So it had been from the days many years ago when the first settlers raised their houses, sank their wells and built their barns. അങ്ങനെ അവിടെ ചെറു നഗരം രൂപപ്പെടുകയാണ്. വീടുകൾ വന്നു, കിണറുകളൊക്കെ കുഴിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ
അവിടെ വയലുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാൺസ്, BARNS, ബാൺസ്, എ പ്ലേസ് where you store the food, ഇവയും അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. Now, let's move on to the next paragraph. Then a strange blight kept over the area and everything began to change. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യതിയാനം, കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യതിയാനം. പ്രകൃതി വളരെയധികം മൂകമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങി. Some evil spirit had settled on the community. എന്തോ ഒരു ശാപം കിട്ടിയതുപോലെ. Evil spell, ശാപം, a curse. Mysterious maladies swept the flocks. Mysterious maladies, വളരെ ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടരുന്ന പലതരം രോഗങ്ങൾ പോലെ അവിടെ പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. The cattle and sheep sickened and died. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ മരണമടയാൻ തുടങ്ങി. Everywhere was a shadow of death. ഇന്ന് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടം പോലെ മരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിഴലിച്ചു നിന്നു. The farmers spoke of much illness among their families. In the town, the doctors had become more and more puzzled by new kinds of sickness appearing among their patients. ചികിത്സ നിർവഹിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അവര് വളരെയധികം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി കണ്ടു നിന്നു. അവർക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുവാനായി, വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുവാനായി പറ്റുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കൊറോണ പോലെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനായി പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. There had been several sudden and unexplained death, not only among adults but even among children. കുട്ടികളിലും പല മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. Who would be stricken suddenly while at play and die within a few hours. കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് കണ്ടു. Stricken and suddenly died of the disease. There was a strange stillness. പ്രകൃതിയിലാകെ ഒരു ശോകമൂകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. The birds, for example, where had they gone? എവിടെയാണ് പക്ഷികൾ പോയത്? Where did they go? Many people spoke of them, puzzled and disturbed. Many people living in the town were confused as to where this particular, birds had flew away. The feeding stations in the backyards were deserted. The few birds seen anywhere were moribund. They trembled violently and could not fly. They could find birds. പക്ഷികളെ കാണാൻ ഇല്ലാതെ ഇരുന്നില്ല. There were birds. പക്ഷികളെ കണ്ടിരുന്നു. They were moribund. Most of the birds looked very sick. Moribund, sick. പറക്കുവാൻ ശേഷിയില്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തി. They were found trembling violently. ചിറകിട്ട് അടിച്ച് കൊണ്ട് നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. പലതിനും പറക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. It was a spring without voices. അങ്ങനെ ഒരു പൂക്കാലം കടന്നു പോവുകയാണ്, നിശബ്ദതയിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. പക്ഷികളുടെ ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. On the morning that had once throbbed with the dawn chorus of robins, catbirds, doves, jays, wrens, and scores of other bird voices, there was now no sound. Only silence lay over the fields and woods and marsh. Now, earlier during the spring season, the place was so wonderful to look at because there were flowers and there was a beautiful breeze and there were lots and lots of birds. പലതരം പക്ഷികളുടെ ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യമായി ആ ഒരു പൂക്കാലത്ത് പൂക്കളെ കാണാനില്ല. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഇല കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷികളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗത്തിനെയും കാണുവാനും ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പക്ഷികളെ ഒന്നും കാണാനില്ല. On the farms, the hens brooded, but no chicks hatched. The farmers complained that they were unable to raise any pigs. The litters were small, and the young survived only a few days. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ, അവയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടി. പല പുതുതായി ജനിച്ചു വീഴുന്ന പല മൃഗങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൃതി അടഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പലതും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു. many litters, newborn kids of cows
they started to die of sudden, all of a sudden, right? Um, uh, the apple trees were coming into bloom, but no bees droned among the blossoms, so there was no pollination and there would be no trees. ഈ കാലത്ത് ആപ്പിൾ മരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പൂവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. There were blossoms in the apple trees, but there were no bees. അവിടെ വണ്ടുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. Because you know that bees are very much essential for pollination. Unfortunately, no bees were found, and the apple blooms ended up without being a fruit. അത് പഴങ്ങളായിട്ട് ഫലങ്ങളായിട്ട് മാറാതെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു. The roadsides were once so attractive were now lined with browned and withered vegetation as though swept by fire. These too were silent, deserted by all living things. ഒരു കാലത്ത് പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന വഴിയോരങ്ങൾ ഉണങ്ങി മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങി. They were withered vegetation, withered dry vegetation, which were dry and dried as brown in color, right? Even the streams were now lifeless. ഈ സമയത്ത് അരുവികളും ജല ഇല്ലാതെ മാറി. അതിൽ മത്സ്യങ്ങൾ സമ്പത്തില്ലാതെയായി. Anglers no longer visited them, for all the fish had died. Anglers are people who, come by to fish in the streams. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ്. അവിടെ മത്സ്യമൊന്നും ലഭിക്കാതായപ്പോൾ അവരാരും വരാതെയായി. Now, next paragraph. In the gutters, under the eaves and between the shingles of the roofs, a white granular powder still showed a white patch. Some weeks before, it had fallen like snow upon the roofs and lawns, the fields and streams. Now, the author is pointing out something else. In the gutters, under the eaves and between the shingles. Shingles ഓടുകളാണ്, റൂഫാണ്. Eaves ജനലുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ, മേൽക്കൂരയിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു പൊടി പടലം മൂടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. So if you go to the industrial areas, you have seen, the roofs of the buildings and the trees being covered in, maybe some industrial exhaust. Industries-ന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസം ആണ് അവിടെ കണ്ടത്. മഞ്ഞ് പോലെ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. And now it is on top of the roofs, it is on top of the lawns, it is on top of the fields, it's on top of the streams. Now, no witchcraft, no enemy action had silenced the rebirth of new life in this stricken world. Now, it is a stricken world, it's an affected world. ഒരു മഹാമാരി അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകം പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോകമായി മാറി. The people had done it themselves. ഇത് മറ്റാരുമല്ല ചെയ്തത്, അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കേസ്, ദിസ് ഇസ് സോ പ്രൊഫാറ്റിക്. വളരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളായിട്ട് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം if you look into the present condition where we are suffering now, most of the parts of the world, especially India, is facing this COVID crisis. Now, why did COVID crisis happen? One of the reasons why such a kind of virus had spread across the world is largely because of the fact that human beings had entered or are entering into the last patch of forest in the world. ഭൂമിയിലുള്ള അവസാനത്തെ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു കയറുകയാണ്. അവിടെ ഇത്തരം മനുഷ്യർ, അവിടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. I want to tell you that corona is a zoonotic disease.
ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൂവോനോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. And what do you mean by zoonotic disease? Zoonotic disease is a kind of disease that is transmitted from animals into human beings. മനുഷ്യനിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളാണ് zoonotic. And corona is the best example of it. And corona had existed in the world, but മനുഷ്യൻ വനാന്തരങ്ങളെ അത്രയേറെ ചൂഷണം ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം കൊറോണ എന്നതിൽ പല പഠനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. And if you, there are, evidences. For example, corona started in Wuhan in China. And വുഹാനിലെ ഒരു മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഒരു മാംസ മാർക്കറ്റിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ രേഖകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സൂവോനോട്ടിക് ഡിസീസ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെയും കൊറോണയും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. This town does not really exist. കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നഗരം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് എന്ന് എഴുത്തുകാരി പറയുന്നു. But it might easily have 1,000 counterparts in America or elsewhere in the world. ഇത്തരം നഗരങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I know of no community that has experienced all the misfortunes I described. എഴുത്തുകാരി പറയുകയാണ്, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു നഗരത്തിന് അനുഭവിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇനി വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയോടുള്ള മനോഭാവം അങ്ങനെയാണ്. Yet every one of these disasters have actually happened somewhere, and many real communities have already suffered a substantial number of them. പക്ഷേ കഴുത്തുകാരി പറയുന്നു, ഇത്തരം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എമ്പാടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം അടക്കം പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദേശമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. A grim specter has crept upon us almost unnoticed, and this imagined tragedy may easily become a stark reality we all shall know. So the author, she's giving us a prophecy, മുൻകൂട്ടി ഒരു പ്രവചനം പറയുകയാണ്. ഇത് ഒരു എൻ്റെ ഭാവനയിൽ നിന്നുള്ള ഇമാജിൻഡ് ട്രാജഡി ആണെങ്കിലും, ഇതെൻ്റെ ഭാവനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെങ്കിലും, ദിസ് can become a stark reality. Stark reality, നഗ്നമായ സത്യം ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു സത്യമായി തന്നെ ഇന്ന് വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടുള്ളത്. What has already silenced the voices of spring in countless towns of America? This book is an attempt to explain. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗം നമുക്ക് ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. Did you understand? So we are actually coming towards the close of this session. So ഇത്തരം ഒരു ഇമാജിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ്, ഒരു ഫേബിൾ ആണ് എഴുത്തുകാരി പങ്കുവെച്ചതെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫേബിൾ ഫോർ ടുമോറോ എന്നാണ്, നാളേക്കുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഉത്തരാധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കണ്ട് അനുഭവവേദ്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So it does not offer any kind of surprise to many of us, and we are bearing the brunt of exploiting this world to the extent. Now you see, even this class is being taken online. ഒരു കോളേജിലെ പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കേണ്ട ക്ലാസ് ഇത്തരം നിർജീവമായ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് എല്ലാം തന്നെ കാരണം മനുഷ്യന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയോടുള്ള മനോഭാവം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുക
Now, if you look over here, you can find a small note about the author Rachel Carson. You can read it from my PDF. I have already circulated this PDF in many WhatsApp group. Your class tutors might have given to you. You can read through that. Now, I'm going to end this class. Now, in this particular unit, there is these pages, that is page number 40 and page number 41. Here are some terms. നിരവധി terms നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. I'll be discussing these terms later on as a recorded session or as a live session. Okay. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇനി ഒരു ലൈവ് സെഷൻ, ഒരു സൂം സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു സൂം സെഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കാണണം. ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ Q&A എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Zoom provides a Q&A. You can put in those doubts in the Q&A and we can discuss it. If you have more doubts, you can keep these doubts, write these doubts, and in the next session, മറ്റൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ Q&A ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So I'll be keeping one more session for the clearance of doubts, right? So thank you for attending this particular session. We will meet soon. Thank you all for attending this session. Thank you. Jisha Miss? Jisha teacher? Jisha teacher? Hello? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ?